And let's see the contingents of why Sartre likes to write. This is a question that is common, it's usual to do for philosophers. Why you write and read so much? And we can understand that the interpretation of the person, that is the being, is the most concrete. The intuition, the last action. So, the subject, when relates something, some contingents, the interpretation of the subject is the most concrete. Let's see why Sartre writes. Assimiler, classer, étiqueter, penser, redoutable encore. Et j'ai confondu le désordre de mes expériences livresques avec le cours hasardeux des événements réels. De là vint cet idéalisme dont j'ai mis 30 ans à me défaire. Lecture à jouer un rôle très important pour moi. Dès mon enfance, mon refuge était là, les mots. Et alors, à ce moment-là, il faut se lire des livres. Si vous voyez, ma vie au lycée de La Rochelle a constitué, d'une part, la violence et l'isolement, et d'autre part, certains jours, le jeudi par exemple, le dimanche, alors une journée entièrement consacrée aux livres. Par exemple, à Fonson littéraire, il faut jouer. Bon, alors, il est évident qu'à ce moment-là, ça a présenté quelque chose comme le centre du réel. Le reste apparaissait un petit peu comme des phénomènes, des fantasmes, mettons. Je ne donnais pas une très grande réalité. Since I wasn't happy in the real world, it's my refuge, the writing and the reading, the words, and the real world become the fantasy. So it's interesting. If we start to think what others philosophers said about this, I can remember, for example, Cioran, that is another contemporary philosopher that said the same thing. I write in a meaning of a health process. I need to write to be healthy. And Cioran is very pessimist, right? Why we need to move if all will end. If we think about Hannah Arendt, she will say, I write to not forget. And this is part of the construction of my thought. Or Nietzsche will say, I have a necessity to write. That simple happens, came out of me. It's my way to be in the world.